pyi jindala phimgen changmara test le shugiye ta dine ta kenanzo cancel tar nye de chawe pyi labya gi jindayi ani theda nyamdo ta dinala gancho tambe ro budde nyambo de ta ya nangbe chögi de chikche de moto shuba yina ani yige de changba yina ngune tangne nang바지 임베 차네 펜도 침부시다 용사레 디데 공연사능에 다 딘데 모토슈기 예나 양자외 디 표시 모토슈의 그 체도이 so basically I'm teaching you how to read Tibetan. And at the same time, if you are going to learn Buddhism in the future, it will be very helpful to learn few words and the sentence structures. र यो मैले चाहिँ विशेष गरी भोटे अक्षर जुन चाहिँ शेर्पा तामाङ योर्मो सिक्किमिज लद्दाखी स्पिति लाहुल धेरैले प्रयोग गर्ने अक्षर चाहिँ कसरी पढ्नु त्यो सिकाउँदै छु so ya kiku yi da yi ya kiku yi da yi da shapchu du ha naro ho nga wong wa ha kiku yi we. Every time you see ba, the letter ba followed by ha kiku yi, always read it as we. Wa ha kiku yi we. जहिले पनि यो बा भनेर सिकिसकेको छ तर बाको पछाडि हा किकु यी आउँदैछ भने जहिले पनि वे भनेर पढ्ने जहिले पनि तादिले बाच चिताङ जुका चाहिँ सेल्सियस सुमचिला बेकबला दिला बास छिनङ ज लबरबा यिनायाङ फागि छिला हा किकु यी यो दिदे यो बा सिकबा यिना ताकबर खेनान ज वे सुंगगयरे बे सुंग नोटुरे वे सुंगगयरे या किकु यी दा शब्दु ha naro ho nga wong wa ha kiku yi we yi duong we. And then if I actually it's one word, but then if I break it down and then each syllable has its own independent meaning. So ya kiku yi da yi is mind and also can be translated as heart, H-E-A-R-T, H-E-A-R-T, heart. Ani नेपालीमा या किकु यी दा यी माने मन कि त कहिलेकाहीँ हृदयमा पनि यो प्रयोग गर्ने गर्छ या किकु यी दा यी. So this is heart or mind. Da shapchu du is in at on to. So in one's heart, H-E-A-R-T, heart. Hirdayma kita manma. Ha naru wo nga wong technically is verb to come. In spoken we say yong. And it is also used for adjectives like it will be good, be. So technically it is come. So coming to one's heart or coming to one's mind. So each syllable has its own meaning. And wa, yidu wong wa
is something that comes to your heart, is something pleasant to see, something pleasant to hear, something pleasant to touch. Yidongwa. In English, you can say something pleasant. र नेपालीमा मनमा आउने मतलब मन पर्दो, मन पर्दो, यसै देख्दा नै मन परिहाल्ने। मन केमा मन पर्छ भन्दाखेरि आँखाले हेर्दाखेरि केही चिज राम्रो लाग्नु, कसैको कुरा सुनेर मिठो लाग्नु, गीत सुनेर मिठो लाग्नु, त्यस्तै मन पर्ने। Yidongwa. Nganzo de pena shejing yana dia nganzo sheding yana kabu yungudwa. Michik tongba ina yang na kangba jik tongba ina yang dila sem shorgidwa dindela yidongwa re. Ani hakikui, as I said earlier, is genitive of. And yi do wrong way. And it also becomes the relative clause which, the book which I bought yesterday. So which is pleasant to see or to hear, anything pleasant. So मन पर्ने जस्तै अब घर कि त संगीत कि त कविता मन पर्ने। अब मन पर्ने या शब्द यु ला युल, या शब्द यु ला युल is technically in spoken we use it as land, motherland, land. But then in grammatical term, this is the subject. No, this is the object. Object. It can be a house, it can be a sound, it can be object. It can be physical. It can be anything, but it is object. In grammar, we use the word object. Da nga thang. Basically, da nga thang is the word and, A-N-D, and. And नेपालीमा र, तपाईं र म, आज र भोलि र। तर यहाँ एउटा नाउन छ, यहाँ एउटा क्रिया आउँदैछ। So here's a noun, there's dang in between, followed by a verb. In such case, this is with. Noun and dang, verb is with. Ao pa rata ta da te. Ao pa rata ta da te. To come across. To come across something pleasant. To come across with an object which appears pleasant to our sense organs. Te. So, मन पर्ने object, अब नेपालीमा वस्तु भन्नु मिलेन, वस्तु चाहिँ कन्क्रिट object हो, तर नदेख्नु सक्नेलाई पनि यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ
object मन पर्ने अब केही चीज भनौँ हैन केही चीज र यो र तर नाउन र वर्बको बीचमा यदि छ भने सित मन पर्ने केही चीज सित भेट हुनु जम्गा भेट हुनु ठे पा ना yidu wongwe yuldang te pa na yidu wongwe yuldang te pa na. So again in literary Tibetan, if there is a verb followed by pa na, then it means at the time I come across with an object which appears to be beautiful. So पुस्तक तपाईहरु अवकाश प्राप्त लिनु भएको छ भने घरमा बसिरहनु भन्दा दिनमा केही न केही अध्ययन गरिरहनुस् केही न केही अध्ययन गरिरहनुस् विशेष गरी तपाई अब बुद्धिस्ट हुनाले गर्दा बुद्धिस्टको विषयमा अलिकति भन्नु सक्ने त हुनु पर्यो भए पनि त अभ्यास पनि ल्याउनु पर्यो जानेको पनि हुनु पर्यो ठे पा ना अब मन पर्ने केही चीज सित भेट पा ना क्रियाको पछाडि पा ना चाहिँ भेट हुँदाखेरि भेट भएको समयमा भेट भएको बेला. So every time you see pa na at the end of the sentence preceded by a verb, then it is at the time I come across. At the time I come across with an object which appears beautiful to our sense organs. र अब मन पर्ने केही चीज सित भेट भएको बेला भेट भएको समयमा भेट हुँदाखेरि भन्नु मतलब चाहिँ अब जग्गा कि त घर कि त मान्छे त्यस्तो मन पर्ने त्यस्तो देखा पर्दाखेरि anything, it can be sound, it can be physical, it can be abstract, but then when you like it, so at the time you come across, okay, then we go to the next line, Dao wa yeta ya ra yar, Dao wa yeta ya ra yar, Dao wa yeta ya ra yar, Yarsana ta pesalobe kabla thakcha yakpo korta ta thakcha yakpo mena hako ya pe misikale khakbo yore ta dao wa yeta yara yari thieta ani dichela ka yeba hako gugi yore yarga sena ani chapa mangpo taya gi tujela yarga segi yorba. So every time so as I was saying, you should be very good with the spelling. So we abbreviate. So this is abbreviation of Yarka. Yarka is summer. र बुद्ध धर्म अध्ययन गर्नुहुन्छ भने पढ्नु सँगसँगै स्पेलिङ पनि सिक्दै जानुस्. अब दाउ वा यता या र यार चाहिँ छोटकरीमा लेखेको हो. वास्तवमा यसको फुल फर्म चाहिँ यार्का. यार्का माने समर. Yarka is summer. So Dawayata Yara Yarka. Yarka is summer. Gayata Gya Kyakikuki genitive of summer. Gayata Gya Kyakikuki Yargi.
of summer. Da shapchu du sa du. Da shapchu du sa du is also abbreviation of tuce. Tuce is time. Time of summer. Yarki tu again kayataka kakikuki of. So yarki du in English you can translate it as summer season or time of summer. So more commonly you say summer season. So yargi du summer ko season. Summer ko samai. Kayata kya kyakikuki another genitive. So of summer season. This is of. This all together is summer season. Hao ja ha ja. Hao ja ha ja. Rainbow. Rainbow of summer season. Ja, hao ja ja. Rainbow. Indriya. Ja, rain. Rainbow. Cha naro cho na chun. Cha naro cho na chun is color. Color of rainbow. Rainbow color of summer season. Summer season ko Indriya ko rang. Rang kalo seto त्यस्तै rang. Ja kiku ji pao sha kiku shi na shin da shapchu du jishindu. Jishindu. As color of rainbow. Like altogether. Jishindu like color of rainbow of summer season. Mao za dengpo je sa je. Mao za dengpo je sa je is abbreviation of jepo, beautiful. Mao za dengpo je sa je is abbreviation of jepo, beautiful. Nepalima Mao za dengpo je sa je panaropo Mao za dengpo je sa je panaropo jepo mane sundar, beautiful. Para par je par sa nata na nga nang. Sa nata na nga nang. This is in literary Tibetan to see it as beautiful. Sundar jastai dekhnu. Sanata na nga nang to see. Je par nang ya nga yang. After a verb followed by ya nga yang, in literary Tibetan it is even though you see it beautiful, although you see it beautiful, even if you see it beautiful. Sundar dekhe tapani.
तिमीलाई मनपर्ने चिज कि त केही चिज सुन्दर देखे तापनि यो चाहिँ इन्द्रेणीको रङ जस्तै, समर सिजनको इन्द्रेणीको रङ जस्तै हो. Even if you see those objects beautiful, bao ta tengpo te na ten pa, and ra is as. So even though it looks beautiful, tenpa, the truth, सुन्दर देखे तापनि सत्य, denpa र सत्यमा as the truth, ma kikumi negative, la tatata to look. Don't look at it as the truth. Don't look at it as the ultimate truth. Even though it appears beautiful. सुन्दर देखे तापनि सत्य हो भनेर नहेर्नु. शाकिको सिंगासिङ कमा. कुनै चिजसित भेट हुँदाखेरि समरको रेनबो जस्तै सुन्दर देखे तापनि तपाईलाई चाहिँ त्यसरी सुन्दर लाग्यो, तर यो सत्य हो नसम्झिनु. तपाईले कल्पना गरेको हुन सक्छ. It may be just your imagination, but don't see it as the ultimate truth. Sha dengbo she na shen, cha ga sa chak, shen chak, attachment, moha. And in text, sha dengbo she na shen, shen chak is abbreviated to shen. Just shen, sha dengbo she na shen is attachment. And the full form is shenchak. Sapatapa panarupo ngapong, to give up, to abandon. Abandon attachment. Give up attachment. Pongwa, giving up of attachment. Ragataga gayata gyala gel, sa rata sa se gelse. Technically, son of a king, meaning prince. And in religious texts, gelse means Bodhisatva. Shenchak, moha, pong, teknu, moha teknu, gel se, gel raja, se chora, raja ko chora mane rajkumar, rajkumar ko artha pustak tira Bodhisattva. La ga lak, latingbo len na len, laklen, practice, abhyas. Laglen, abhyas, yakiku yina yin ho. So, to give up attachment is practice of Bodhisattva. To give up attachment is practice of the Dharma.
धर्म अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ छैमे बाल्नु र तीर्थयात्रा जानु मात्रै होइन, महात्याग्नु धर्म अभ्यास हो। किनभने केही चिज सुन्दर लागेर त्यसको मोहमा पर्छ र वास्तवमा त्यो सत्य होइन, तपाईले कल्पना गरेको मात्रै हो, त्यो भ्रम मात्रै हो र मोह त्याग्नु पर्छ। किनभने त्यो सत्य होइन, त्यो तपाईले कल्पना गरेको मात्रै हो। सुन्दर कतिको सुन्दर भन्दाखेरि समर टाइमको इन्द्रेणीको रङ जस्तै। So when you come across something beautiful, it's like it will not live for long, your concept of beautiful. So it's like color of rainbow in the summer season. Even though you see it beautiful, it will not be there after 15 minutes. And your idea of the beautiful is also your imagination. Even though it looks beautiful, don't take it as the ultimate truth. Don't take it as the truth. And to practice the Dharma is to give up attachment. Senata karsa 벽에를 씹어있나다 직 닝제부직 통바이나 아니 간저 현자 기기 열어봐 현자 기기 열어 아니 닝제부 대양 야게 뒤기 자이 천도 능신제 송벌 탄다 닝제부 통나양 까마 주정에 쳐다디 열내 두고 열어 디 템바카야 말이 그랑게 섬출 닝제부 두 섬바디양 그랑게 섬출레 대양 까마정에 첼라디 메바차두고요레 디네 제보 통나양 디 템바 마레 송거 디칸게 셈게 소샤바레 윤정보 디그마르 까마추정아 딘데마도 디그마레 다 간달 딘데치마도 디그마레 다 페나 Zambling Zeme Dendula Pepkin Tape Zema Shibutinde Inayang, Lotu Jela Konanso Sida, and Moma Shabati Chagriba, Tinella Shencha Kia Yomare Sungure. That chewing up Nenche Sana Ani, Pu Da Pu Nicola Chincheva Mare, Karetna Gugursana, Shenchak Pangugures Sungiore. Tagazu Tinchiloginda. 이두 왕외 율당 태바나 야르기 뒤기 자천 지신두 제발 낭양 템발 미타싱 현착 뽕와 결세 락린인 이두 왕외 율당 태바나 야르기 뒤기 자천 지신두 제발 낭양 덴발 미타싱 현착 뽕와 결세 락린니스 제네 캐나초다 투베 쉐베레와이 당연 자외 미규데 가르스네 캐나초 부이로 투바 중나섬게데 디스 럽기 and most of the viewers are from India and the second from Nepal and the third from Taiwan. So the third largest viewer of my channel are from Taiwan. So welcome to my channel. I wish I can say thank you in your language. I can say xie, but I think this is Mandarin. You speak Hakka in Taiwan, right? So yeah. So anyway, I meant the best.
So dindas je tharing ge jinda de chamsha gi 아니 지난주 족보 정보 dinda dindas gyugul nang bai na khuna so da phi loya la thuben su ge re thuchana